Assalamu alaikum, my dear learners and viewers. I, I hope you all are well by the mercy of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, I am also very well. Now, dear learners, uh, I want to give thanks our Minister of Education and the head of our institution for giving us the opportunity to take our classes by using our digital technology. So, dear learners, again I welcome you all to our class. Okay, this is our normally function to give our identity. As usually, I am Muhammad Sultan Kabir, Assistant Teacher English, United Government High School, and our today's discussion topic is English second paper, and the topic is very much related with the students of class 7 to class 10. Okay, now the learners. Uh, uh, Take preparation and be ready and be attentive to the class. And our today's topic is, transformation of sentence positive to comparative. In our last class, we discussed how to change a positive degree to comparative, and the positive degree if starts with noun or pronoun. So we have learned the rules how to change a positive degree to comparative one. Nice. And today we will discuss the next rules how to change a positive degree to comparative one. Okay, dear learners, and today's learning outcomes is here. So at the end of this lesson, we will be able to identify the structure of changing positive into comparative, change positive to comparative. Fine. Now let's enjoy the class. How to change positive to comparative within bracket no other. That means if a positive degree starts with no other, so how can we change such types of positive degree to comparative one? Look the structure of changing. So at the very beginning we will write down the subject. Which subject? The noun after s. That means in a positive degree, uh, in both sides of adjective there may be s. So at the last s there is a noun, so we will use the last noun, that means the noun after as a subject, then the verb. Okay, and after verb comparative form of adjective. How can we form a adjective to comparative? We can add er or ir or more or less before the adjective, then any other. After the comparative form of adjective, we'll write down the word, then any other, plus noun. The noun word after no other. That means after no other, there will be a noun. The noun can be inserted after then any other. Okay. So this is the structure of changing a positive to comparative. Which positive? The positive if it starts with no other, then we can change the positive into comparative by following the structure. What is the structure? We will write down the subject. Which subject? The noun after s. Okay. Then the verb, then the comparative form of adjective, and after adjective we'll write down then any other. Okay. And after that we'll write down the noun. Which noun? The noun which. The noun which or after no other. Okay, fine. So now look at the example, dear learners. No other country is as nice as Bangladesh. Here at the beginning no other, then country, then verb, then as, and after as there is the adjective nice, after nice as, then Bangladesh. So by following this structure we can change this into comparative. So what? Bangladesh. Look, the last noun after as, Bangladesh, is used here as a subject, and after this verb is, and after verb the comparative form of adjective nice. The comparative form of nice is nicer. Okay, then any other, and after any other the noun that
after no other. The noun, what is no after no other? No other country. So here is the country. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে একটা জিনিস তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সেটা হলো যে যখন কোনো পজিটিভ ডিগ্রি নো আদার দিয়ে শুরু থাকবে, তাকে আমরা যখন কম্পারেটিভ করব, তখন কি করব, যে ওই পজিটিভ ডিগ্রির শেষে যে অ্যাসটা থাকবে, ওই অ্যাসের পরে যে নাউনটা থাকবে বা প্রোনাউন থাকবে, সেটা আমরা সাবজেক্ট হিসাবে প্রথমে লিখব। এরপরে আমরা ওই পজিটিভ ডিগ্রির যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বটা লিখব। তবে এখানে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল করতে হবে, এই ভার্বটা হয়তো কিছুটা চেঞ্জ হতে পারে। সেটা কি অনুসারে? যে সাবজেক্ট আমরা ব্যবহার করছি সেই সাবজেক্ট অনুসারে আমরা এই ভার্বটা লিখব। Am I clear? I think you know the rules. Subject verb agreement. That means the verb always follows the subject. Okay. তো ভার্বের পরে এবার আমরা কি করব, যে অ্যাডজেক্টিভটা ছিল সে অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম আমরা লিখব। এই সেন্টেন্স আমরা অ্যাডজেক্টিভ দেখতে পাচ্ছি নাইস, এই নাইসের কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে নাইসার। ফাইন। এরপর আমাদের কি করতে হবে, কম্পারেটিভ ফর্মের পরে নো আদার দিয়ে শুরু থাকলে আমরা কম্পারেটিভ ফর্মের ঠিক পরেই কি লিখব, দেন এনি আদার, দেন এনি আদার। ফাইন। এবার এনি আদার পরে আমরা কি লিখব, নো আদারের পরে যে নাউন থাকবে সেই নাউনটা লিখব। ওকে। আর এই নাউনের পরে যদি আরো কিছু অংশ থাকে ভার্বের আগ পর্যন্ত, তাহলে সেটাও আমরা লিখে দেব। ফাইন। I hope you have understood the rules very easily. Okay. Now, dear learners, here, so Bangladesh, here Bangladesh, and then verb nicer than any other, and after for no other than any other. Okay. Now, dear learners, look here. No other scenery is as beautiful as this. This is very beautiful scenery actually. So the positive degree starts with no other. Fine. So this positive degree will be what? The comparative form is, yeah, this is more beautiful than any other scenery. So after as, here there is this. So this is used here as subject, and the verb of the sentence is. So here is used, and is of course follows the subject here. This is third person singular number, that's why this is. Okay, then the comparative form of adjective beautiful. The comparative form of beautiful is more beautiful. Okay, because the beautiful is more than one syllable, that's why we must add more, okay, before the adjective. That's why more beautiful. Fine. After that, then, and as the positive degree starts with no other, that's why then any other, and after no other the noun is scenery, so the scenery is used here, and there is no extension, that's why there is no scope to use the extension. Fine. Okay, dear learners, now your class activity. So copy all the sentences on your exercise book and do as directed. So since the sentences into comparative, so the first one is no other gift is as fine as this. Second one, no other man is as wise as he. Third one, no other student is as keen as he. Number 4, no other person is as wealthy as he. And the last one is no other wood burns so pretty as the apple. So do all the 5 sentences to comparative and in a very short time. So if you follow the rules which we have discussed today, so then it will be easy for you to do the task. Okay, dear learners, now I hope you have done all the work very well. Okay, now look at the possible answer here. So the answer is, the first one is, this is finer than any other gift. Okay. The second one, he is wiser than any other person.
Number 3, he's keener than any other student. Number 4, he's wealthier than any other person. Number 5, the apple log burns prettier than any other. It's my expectation that you have done all these 5 correctly. Okay, now let's move another rule. Okay, how to sense positive starts with very few to comparative. Okay, dear learners, at the very beginning of our classes on degree, we came to know the structure of all 3 degrees. You know, a positive degree has 3 structures. One is a positive degree starts with noun or pronoun. The second one is the positive degree starts with no other. And the third one is here, a positive degree can be started with very few. Okay, if the positive degree starts with very few, how can we change this positive degree to comparative one? Look at this structure here. So at the very beginning, we can write down the subject. Which subject? The noun after s. Fine. It's very common. Then the verb. Okay. And you should remember that the verb must follow the subject here. In positive degree, the verb must can be maybe in plural form, but here the verb may be changed. Okay, and the verb must follow the subject. Then the comparative form adjective, and then look at here. Then most other. If the positive degree starts with no other, what will write? We can write then any other. Here look, then most other. This is the difference. Okay. সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, এখানে একটা জিনিস শেয়ার করতে হবে, নো আদার দিয়ে যখন শুরু থাকছিল আমরা তো এখন দেনের পরে এনি আদার লিখছিলাম, আর এখানে যেহেতু ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু থাকছে তাহলে আমরা দেনের পরে কি লিখছি এখানে নো আদার, অ্যান্ড আফটার দ্যাট দেনের পরে আমরা মোস্ট আদার লিখছি তো এইবার আমরা কি করছি, আফটার দ্যান মোস্ট আদার উই উইল রাইট দ্য নাউন, হুইচ নাউন, দ্য নাউন হুইচ ইজ আফটার ভেরি ফিউ। আমার ক্লিয়ার? ভেরি ফিউ এর পরে যে নাউনটা থাকবে সেই নাউনটা লিখবো। এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ওই নাউনের পরে যদি আরো কিছু অংশ থাকে ভার্বের আগ পর্যন্ত তাহলে আমরা সেটা এখানে লিখে দিতে পারি, যদি না থাকে তাহলে লেখার দরকার নাই, আর থাকলে সেটা আমরা এখানে লিখে দেব। ওকে, আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছো। তারপর আমি আবার বলছি, যখন কোনো পজিটিভ ডিগ্রি নো আদার দিয়ে ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু থাকবে তাকে আমরা কম্পারেটিভ করার সময় কি করব, শেষের এসের পরে যে নাউন বা প্রোনাউনটা থাকবে সেটা আমরা সাবজেক্ট হিসাবে লিখব। এরপরে ভার্ব, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে পজিটিভ ডিগ্রিতে যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বটা এখানে কিছুটা চেঞ্জ হতে পারে, এবং সেটা কি অনুসারে হবে, অবশ্যই আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে যে নাউনটা বা প্রোনাউনটা সাবজেক্ট হিসাবে লিখছি সেই নাউন বা প্রোনাউন অনুসারে এখানে ভার্বটা বলবে। তাই বলে আমরা কি করব, ভার্ব টোটালি চেঞ্জ হবে না, ওখানে আমার গো আছে এখানে আমি ইজ লিখতে পারবো না, ওখানে যে ভার্বটাই থাকবে সেই ভার্বটা এখানে বলবে, কিন্তু ভার্বটা কাকে ফলো করবে, অবশ্যই সাবজেক্টকে ফলো করবে। এবার ভার্বের পরে আমরা কি লিখবো, আমার যে অ্যাডজেক্টিভটা ছিল সেই অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম। এবার কম্পারেটিভ ফর্মের পর আমরা কি লিখবো, দেন। দেনের পরে কি করব, আমরা যেহেতু ভেরি ফিউতে শুরু আছে দেনের পরে আমরা মোস্ট আদার লিখবো, কি লিখবো, মোস্ট আদার। ফাইন। এবার এরপরে কি করব, ওই ভেরি ফিউ এর পরে যে নাউনটা থাকবে ওই নাউনটা লিখবো, এবং ওই নাউনের পরে যদি অতিরিক্ত কিছু থাকে তাহলে সেটা আমরা লিখে দেবো, তাহলে আমাদের পজিটিভ ডিগ্রিটা খুব সহজে কম্পারেটিভ হয়ে যাবে। ওকে, সো নাও লুক এট দ্য এক্সাম্পল হিয়ার। Very few countries are as nice as Bangladesh. Look, the positive degree starts with very few. After very few countries, you know, the noun which are used after very few must be plural. And then the verb, so the verb must follow the noun. Yeah, countries, this is plural, that's why here are is used. Okay. And then as nice as Bangladesh. So to make it comparative we will use the noun after as. So here after as
The noun is here Bangladesh. So we will use Bangladesh as the subject. Okay. So Bangladesh, then the verb. Yeah, look, এইখানে ছিল কি আর, এটা হয়ে গেল ইজ, কারণ এটা এই কান্ট্রিজকে ফলো করছিল, আর এখানে ইজটা কাকে ফলো করছে, দ্য সাবজেক্ট বাংলাদেশ। সো ভার্বটা কিন্তু এখানেও বি ভার্ব, এটাও বি ভার্ব। ভার্বের বেসিক যেটা সেটা চেঞ্জ হয়নি, কিন্তু তার রূপটা একটু পরিবর্তন হচ্ছে। ওকে, আই থিঙ্ক তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ। So then the comparative form of adjective nice, here nicer, then, here there is then, and very few থাকলে আমরা বলেছিলাম then এর পরে most other লিখতে হবে। আমরা very few এর জন্য এখানে then এর পরে কি লিখেছি, most other, fine। and then the noun after very few, এখানে নাউনটা কি ছিল, countries, সো আমরা এখানে countries লিখছি, এখানে আর কিছুই নাই। যদি এখানে in the world থাকতো তাহলে আমরা কি লিখতাম শেষে, in the world। কি আমার মনে হয় তোমরা সবাই এটা খুব সহজে বুঝতে পেরেছো। ওকে, ফাইন, থ্যাংক ইউ। Now the learners, yeah, look, so Bangladesh, and very few এর জন্য আমরা এখানে কি লিখেছি, most of. Okay, now very few fishes are as big as this. So which one would be the comparative form of this positive degree? Look, this is bigger than most other fishes. Okay, dear learners, I think now it is very clear to you how to change a positive degree starts with very few. Now take your exercise khata. Okay, before this there is another example here. Very few ships are as large as this. Okay, the comparative form would be this is larger than most other ships. Okay, now be ready. Now this is class activity, so copied all the sentences are here. Now for your betterment, I want to read out the sentences. Very few boys are as bright as he. Very few kings of India were as great as Akbar. Very few places are as clean as Switzerland. Very few rivers are as big as the Padma. Very few schools are as digital as Cambria. Okay, now do all these sentences into comparative one. Okay, my dear learners, now start. Okay, I think you have done all this. Now look the answer. Okay, the first one is he's brighter than most other boys. Second one, Akbar was greater than most other kings of India. Look, এখানে আমরা than most other পরে kings টা লিখেছি, দাও না, আর kings এর পরে কি ছিল, of India, সেটা আমরা এখানে লিখেছি, fine. Number 3, Switzerland is cleaner than most other places. Number 4, the Father is bigger than most other rivers. And number 5, Cambrian is more digital than most other schools. Okay, my dear learners, I think all these are very easy for you. If you follow the structure of positive degree, and you must notice in which way the positive degree is started. Is it started with noun or pronoun, or no other, or very few? So for these 3 reasons, there are 3 rules for changing a positive degree to comparative one. So all the rules of changing a positive to comparative we have finished. So I think if you watch this video class from our school phase again and again, then it will help you to enrich your knowledge, enrich your practice knowledge, how to change a positive degree to comparative. And if you fall in a problem, and then you will take help from this video class. So dear learners, you will
do all these things again and again, then it will help you in your next time. So now all these are the work which you will do at home. Now all these rules are here. So the first one is here: no other player is as good as Neymar. Number two, very few mountains are as high as the Everest. Number three, you are not as bright as he. My hair looks as curved as yours. Number five, no other school is as disciplined as Cambrian. Number six, very few cities are as populated as Dhaka. So if you follow all the three rules which we have discussed, then you will change all the positive degree to comparative very easily. Dear learners, I hope you will do all these things and you will you will acquire the knowledge of changing a sentence to another sentence very easily. Okay, now it's the time for departure. So before this, uh, I I pray Allah might keep us safe and sound, and you should say your prayer in time, and you will pray for all. So we'll meet very soon, inshallah. Till then, Allah keep us safe and sound. Now I am going to take a departure from you. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.